So next question is, oxytocin is an hormone secreted by pituitary gland. Which among the following comes under the functions of oxytocin? So oxytocin நமக்கு எந்த gland வந்து secrete ஆகுங்கிறது ஒரு question, அதாவது pituitary gland. சரிங்களா? So oxytocinோட functions என்ன அப்படிங்கிறதும் பார்க்கலாம். First one பார்த்தீங்கன்னா maintain the pregnancy, அது வந்துட்டு வராது. சரிங்களா? Contraction of smooth muscle and helps in childbirth, it is true. And ejection of milk, இதுவுமே true தான். சரிங்களா? So moreover the milk production இருக்கட்டும் as well as during the labor pain, so on the contraction of muscle, relaxation of muscle kappo நமக்கு oxytocin helpful இருக்கும், right? Next, which one of the following is not included as one among the 3 wetlands selected for Prime Minister's reconstruction plan in Jammu and Kashmir? So எது வந்து included இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் will be Daundar Falls. ஓகேங்களா? ஸோ பேலன்ஸ் எதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாமா? Somorari, Volar as well as Mansas, Surinsar. So இது எல்லாமே included. Next is, stem cells have the remarkable potential to develop into many different cell types in body during early life and growth. Which among the following statements are true regarding the stem cells? So stem cells பார்த்தனா என்ன statements correct அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க. So statement 1, totipotency of stem cells is attributed to 3 genes, namely OCT4, SOX2 and NANONG. So இது வந்துட்டு true. ஓகேங்களா? Stem cells are preserved in liquid helium and hydrogen contents. So இது வந்துட்டு தப்பானது. சரிங்களா? So it is not in liquid helium. Okay. Next, which of the following accelerated facility is located at Rajaramana Center for Technology, RRSAT, in Indore? ஸோ இண்டோரில் இருக்கக்கூடியது எது அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க. இட் இஸ் சிங்க்ரோட்ரான் ரேடியேஷன் ரிசோர்ஸஸ். ஓகேங்களா? விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பேர்ஸ் ஆர் கரெக்ட்லி மேட்ச்ட்? ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1, பேசல் கன்வென்ஷன் it is about the hazardous, அதாவது it controls the transboundary movement of hazardous waste and the disposal. It is true. Next is Rotterdam Convention, pre-informed consent procedures for certain chemicals and pesticides in international trade. It is also true. Third, Stockholm Convention, persistence of organic pollutants. It is also true. Which among the following statements are true regarding transgenic organisms? So transgenic organisms பற்றினா எந்த statements true அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. So statement 1, transgenic organisms are produced by recombining genetic materials from 2 unrelated species. That is true. Next is, transgenic organisms can be produced by gene editing technology. It is also true. So statement 1 and 2 are true. Which among the following are prokaryotic? So prokaryotic is fully developed. ஓகேங்களா? So bacteria, fungi, virus. So bacteria will be your answer. Consider the following statement, complete genome for plant tulasi. So துளசியோட சயின்டிஃபிக், அதாவது பொட்டானிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிமம் சாங்க்டம், was sequenced by Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow in 2015. That is true. Institute of Stem Cell Science and Regenerative Medicine is located at Hyderabad. இது வந்துட்டு தப்பானது. சரிங்களா? Next, Project Elephant was launched by Government of India in 1991 to 92 as centrally sponsors the scheme to protect elephant, their habitat and corridor. The project is mainly implemented in 16 states and union territories. Which of the following states are included in the list? ஸோ எது அந்த இதில் included அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். ஸோ ராஜஸ்தான், குஜராத், பஞ்சாப். ஸோ ஆன்சர் வில் பி none of this. ஸோ 3 ஸ்டேட்மே அதில் இன்க்ளூட் பண்ணப்படலை. சரிங்களா? Wetlands are the most important sources of fresh water to mankind. They provide a host of ecosystems, service to humanity, in addition to being host of a rich biodiversity. Which of the following statements are true about the conservation of wetlands அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 are true. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 என்னன்னு பார்க்கலாமா? As a commitment for conserving potential wetland, India became a signatory to Ramsar Convention in 1981. Wetland, which includes a wide variety to habitats such as river, lake, coastal lagoons, mangroves, peats, coral reef, numerous mankind wetlands such as ponds, etc. ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு நமக்கு சரியானது தான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா
National Mission of Green India பற்றி கேட்டிருக்காங்க. So the National Mission for a Green India aimed to both increasing the forest and tree cover by 5 million hectare as well as increasing the quality of the existing forest cover in another 5 million hectare. Green India Mission is a centrally sponsored scheme with central share of 90% for northeastern and special category states while 50% for rest of India. So statement 1 will be true. So statement 2 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு obviously ஆல் ஓவரில் பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரலேருந்து நமக்கு 90% கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதில் வந்து எந்த டிஃப்ரென்சியேஷனும் கிடையாது. அடுத்து, which of the following statements are true about Nagoya Protocol? Statement 1, Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing ABS அப்படின்னு சொல்லுவோம். It has been adopted in 2010 after 6 years of intense negotiation under the aegis of Convention on Biological Diversity. India has signed the protocol on May 11, 2011, ratified it on October 2012. Ratification of Nagoya Protocol by 51 parties of CBD is also a major step towards achieving the first of the global Archie biodiversity targets. So statement 1, 2 and 3, all the 3 statements are true. Okay, 175 nations including India signed the Paris Climate Agreement on April 22, 2016 at United Nations headquarters in New York, along making a significant step to combat global warming. Which of the following statements are correct? The deal sets off the target of limiting global warming by 2100 to well below 2 degrees Celsius 3.6 degree Fahrenheit as compared to pre-industrial level. Option 1 is true. The agreement will come into force of 30 days after the least 55 parties to UNFCCC accounting for at least 55% of global emission ratify the agreement. So both statement 1 and 2 are true. Which of the following statements about International Solar Alliance are true? Statement 1, ISA headquarters எங்கே இருக்குது அப்படின்னா it is a National Institute of Solar Energy, Gurgaon, and ISA is India's first international and intergovernmental organization headquartered in India. ஸோ ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனோட ஹெட்குவார்ட்டர் இந்தியாவில் இருக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் என்னவாக இருக்குன்னா ஐஎஸ்ஏ. சரிங்களா? ஐஎஸ்ஏ வில் பி dedicated to promote solar energy for making solar energy a valuable source of affordable and reliable clean energy in 121 member countries. It was jointly launched in Paris by India and France on November 13, 2015 by the UN, that is United Nations Climate Change Conference UP21. So all the 4 statements are true. Which of these statements are correct regarding the Basel Convention on Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and Disposal? It is an international treaty that was designed to reduce the movement of hazardous waste from developed to least developed country, and it does not address the movement of radioactive waste. It deals of solid waste management. So option 1 and 2 is only true. Okay, which of the following statements are correct of ozone depletion? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா ஓசோன் வந்துட்டு ஆப்வியஸ்லி நமக்கு ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் அண்ட் ட்ரோபோஸ்பியரில் வந்துட்டு நமக்கு நல்லா அப்சர்வ் பண்ண முடியும். அண்ட் இட் இஸ் ஓசோன் டிப்ளீஷன் இஸ் அப்சர்வ் மெயின்லி இன் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் அண்ட் ட்ரோபோஸ்பியர் அபவுட் த ஈக்குவேட்டராக கிடையாது, அபவுட் தி போல் ரீஜன். சரிங்களா? அதாவது நம்ம எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா ஆர்டிக் அண்ட் as well as அண்டார்டிக் ரீஜன். ஓகேங்களா? ஓசோன் ப்ரிவென்ட்ஸ் தி என்ட்ரி ஆஃப் UVB. True. Okay, and the presence of polar stratospheric clouds reduce the ozone depletion to the false. Okay, so option 1 and 3 are true. Which of the following statements are incorrect regarding the vitamin D? So எது வந்து incorrect அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So the precursor molecule of vitamin D is
cholecalciferol தப்பு. Higher level of vitamin D association with morbidity தப்பு. Body has no mechanism to prevent the sunlight from producing too much vitamin D. இதுமே தப்பு தான். சரிங்களா? Next is lantana is a shrub found in abundance in Himachal Pradesh. Which of the following statements are correct about it? So அந்த statement lantanaங்கிறது ஒரு shrub. இது வந்து நமக்கு ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் அதிகமாக கிடைக்கிது. அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பற்றி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க, என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இட் இஸ் அ டாக்ஸிக் வீட் and has affected the mountain diversity. Yes, obviously it is true. Lantana species are widely cultivated for their flowers. True. It is endemic to India. So இது வந்து தப்பு. endemic அப்படிங்கிறது என்னென்னா பர்டிகுலர்லி இந்தியாவில் மட்டும் க்ரோ ஆகக்கூடியதா இல்லை. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு, it is considered as a potential free hazard and it is combusted even when green. So obviously this is also true. Okay. Which of the following functions are performed by the liver? So liver oda functions என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, first one, it plays an immunity role. Second, it helps in processing nutrients, maintains the body blood clotting capacity, purifying the blood. So எல்லாமே வந்துட்டு இதோட functions தான். அடுத்தது, which of the following statements are correct regarding carbon monoxide? ஸோ கார்பன் மோனாக்சைடோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இட் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஹியூமன் பாடி அண்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ட்ரீட்டிங் சிக்கிள் செல் அனீமியா ஆஸ் வெல் அஸ் இட் ஆக்ட் ஆஸ் அ நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். ஸோ எது கரெக்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆப்வியஸ்லி ஆல் த த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ. சரிங்களா? Which of the following statements are correct about the syngas? It is a primary mixture of carbon monoxide and hydrogen. True. It can be easily converted into gasoline through a process called steam reinforcing. True. It is combustible and can be used as a fuel in internal combustion engines. True. So இது எல்லாமே ட்ரூ தான். ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள், syngas has almost double the energy density of natural gases. ஸோ எனர்ஜி கேஸஸ் வந்துட்டு டபுள் கிடையாது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இஸ் which of the following are potential reasons for decline of house sparrow? ஸோ இந்த ஸ்பேரோட கவுண்ட் வந்துட்டு எதனால கம்மியாகுது அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன ரீசனாக இருக்கும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அர்பன் எக்கோசிஸ்டம் அண்ட் மொபைல் டவர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹண்டிங், தென் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ். இது எல்லாமே இதுக்கான காரணம் தான். சரிங்களா? அடுத்து, Indian firm Godrej claims to be the first company in the world to have started making and selling air conditioner that do not use HFCs. Which of the following statement regarding the HFCs are correct? So HFCs பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஹெச்எஃப்சிஸ் வந்துட்டு சிஎஃப்சி as well as ஹெச்சிஎஃப்சி வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கூலண்ட் கேஸ். ஓகேங்களா? and moreover it does not causes harm for ozone layer as well as it is potent to greenhouse gases and HFCs are generated during the manufacturing of HCFCs. ஸோ HCFCs வந்துட்டு நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணும்போது HFCஸும் நம்ம ப்ரொடியூஸ் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ ஆல் தி ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ. For the purpose of coastal regulation, the Coastal Regulation Zone 2011 notification states that the coastal zone is, ஸோ கோஸ்டல் ஜோன் பார்த்தினா ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 பார்த்தீங்கன்னா 500 meter on the landward side from the high tide line. ஸோ ஹை tide line இந்த landward sideல 500 meter டிஸ்டன்ஸில் லொக்கேட்டாக இருக்கும். இட் இஸ் ட்ரூ. ஸோ ஆப்ஷன் 2 பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்துட்டு எலிமினேட்டட் மெட்டீரியல் இது கேன்சல் பண்ணிடலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 12 nautical miles on the seaward side from the high tide line இல்லை, அது வந்துட்டு என்னென்னா low tide line. ஸோ ஆப்ஷன் 1 and 4 are true. ஓகேங்களா? Over 140 countries have agreed on the first international treaty that aims to reduce the emission and release of mercury into air, water and land. The treaty is named as Minamata Convention. So which are
true statement regarding to that treaty அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. Statement 1 பார்த்தீங்கன்னா the convention prohibits primary mining of mercury and the use of mercury in products like CFL, batteries, soaps, cosmetics, medical appliances must be phased out by 2020. Treaty keeps exception for the product like vaccines, preservatives and products related to religious faith. So all the three statements are true. Next is, which of the following Indian bioreserves have been included in the World Network of Biosphere Reserves under the Man Biosphere Program UNESCO? ஸோ எது included அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா சிம்லிபால் பயோரிசர்வ்ஸ் included, அச்சானக்மார் that is அமர்கண்டக் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் it is also included, and பஞ்ச்மார்கி பயோரிசர்வ்ஸ் also included. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு யூட்ராஃபிகேஷன்னா என்ன அண்ட் இது வந்து இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க. ஸோ யூட்ராஃபிகேஷன் இஸ் தி enrichment of surface water with plant nutrient is true. Eutrophication can lead to algal bloom, deoxygenation of water and ultimately fish kills. இது வந்துட்டு தப்பு. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் eutrophicated water is oxygen rich and safe for direct human consumption without requiring any treatment. It is also true. Eutrophication is the atmospheric circulation over the tropic, also true. Which were the two factors that lead to caste proliferated into numerous subcastes in the Brahmanical society? ஸோ எது வந்துட்டு ரெண்டு ஃபேக்டராக இருக்கலாம். ஸோ தட் ஒரு கேஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு அகெயின் ஒரு சப்கேஸ்ட் அதில் வந்துட்டு நிறைய டிவிஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்க காரணமாக இருக்கலாம். அப்படின்னா அட்சாப்ஷன் ஆஃப் ட்ரைப்ஸ் அண்ட் ஃபாரினர்ஸ். சரிங்களா. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா approximately how many sarais were built by the Sher-Shah? ஸோ ஷேர்ஷாவால் எத்தனை சராய்ஸ் வந்துட்டு கட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா 1700. Who were controlling the overland trade to Central Asia during Mughal period? These are Multanis. Okay. Who among the following had recommended the Revatwari settlement in Madras Presidency is Munro. From which part of India by 1875 half of the British Indian Army was recruited to Punjab? To protest against the arrest of their popular leaders, a large but unarmed crowd had gathered on 13th April 1919 at Amritsar in Jallianwala Bagh. Who were arrested leaders? Kichliu and Satya Pal. ஓகேங்களா. அடுத்து, how many occupations are enumerated in Milinda Fano or Questions of Milinda? It is 75. Which one of the Sanskrit drama of Gupta period written by Sudraka, which deals with the love affair of rich merchant and beautiful daughter of courtesan is Maricha Katika. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட், between AD that is 750 and 1000 AD, three powerful empires namely Palas, Pratiharas and the Rashtrakutas emerged in North India and Deccan. They fought among themselves but one empire lasted the longest, which is it? So யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. that is Rashtrakuta. Vijayanagara rulers also granted Amara or territory with a fixed revenue of military chiefs. What was the term used to address the chief? So that is Palegar. Okay. Next, Akbar saw the sea for the first time, rode on it in a boat. There he met the Portuguese merchant also. What was the place? So the place parent it was Cambe. He also made an effort to build a modern navy after 1796 for the purpose. He established 2 dockyards. Who was he? Is Tipu Sultan. For the first 60 years of dominion in India, East India Company, a trading profit-making concern, took little interest in education of its subject. There were, however, 2 very minor exceptions to this policy. Jonathan Dugan
started an institution called Sanskrit College at Varanasi. Among the following, who advocated the revival and strengthening of ancient religions? Theosophical Society. Government of India had established Niti Aayog to replace Planning Commission. With reference to the Union government, consider the following statement. The Department of Revenue is responsible for the preparation of Union budget that is presented to the Parliament. No amount can be withdrawn from the Consolidated Fund of India without the authorization from the Parliament of India. Parliamentary sanction has to be obtained subsequently for the withdrawal of fund from the contingency fund for meeting the unforeseen expenditures during natural calamities. So, which of the following statements are correct? 2 and 3. Okay, la. Bretton Woods Conference held in 1944 gave birth to the establishment of IMF, International Monetary Fund, and IBRD. Okay, la. Discuss the unemployment generally means marginal productivity of labor is 0. In the context of Indian economy, open market operation refers to purchase and sale of government security by the RBI. A rise in general level of prices may be caused by option A, an increase in money supply, decrease in aggregated level of output, increase in effective demand. So all the options 1 and 2, 3 are true. Consider the following taxes: fringe benefit tax, interest tax, security tax. Which of the above mentioned tax are direct taxes? These are direct கேட்டிருக்காங்க. Interest tax as well as security transaction tax are direct. Okay. If the interest rate is decreased in an economy, it will lead in increased investment expenditure in the economy. With reference to the union budget, which of the following are covered under non-planned expenditure? So, இது வந்து non-planned expenditures வரும்னு கேட்டிருக்காங்க. So, defense, salary, interest payment, subsidies இது எல்லாமே வந்து non-planned expendituresல தான் வரும். MSF, that is marginal standing facility rate, and net demand and time liabilities, NTTL அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. It is the relations to banking operations. ஓகேங்களா. Next is, which of the following constitute capital account? Foreign loans, foreign direct investment, private remittance, portfolio investment. So 1, 2 and 4, that is foreign loans, FDI and portfolio investments எல்லாமே வரும். BOP, balance of payments of a country, is a record of all import and export transaction of a country during given period of time, normally a year. ஓகேங்களா. Next என்னன்னா, in India, deficit financing is used for raising resources for economic development.
National income of a country for a given period is equal to money value of a final goods and service produced. With reference to the Finance Commission of India, which of the following statements are correct? It encourages the inflow of a foreign capital. It facilitates proper distribution of finance among the public sector undertaking. Next, it ensures transparency in financial administrations. That's also wrong. So option D, none of the above. Common India Snakes, a field guide author யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராம்லஸ் வைட்டேக்கர். ஓகேங்களா? Trinetra system to be introduced in Indian Railway will detect the physical obstruction of the railway tracks and collect signals using a technology with. ஸோ அதில் என்னென்ன டெக்னாலஜி என்னென்ன இது யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ராரெட் வீடியோ கேமரா, ரேடார் பேஸ்டு மேப்பிங், ஆப்டிக்கல் வீடியோ கேமரா. ஓகேங்களா? அடுத்து பைலட் ஸ்கீம் டு எக்ஸ்டெண்ட் green belt beyond the existing right-of-way highways are encouraging farmers. Kisan Harit Rajmarg Yojana. UNESCO Artist for Peace announced during the 40th session of the World Heritage Committee 2016. யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா Turkish musician Kudisi Agner. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு Shijian 16 series satellite for the space research and experiment was launched by China. 51 Jnanpith Award conferred on Raghuveer Chaudhary. Next is NBAGR, that is National Bureau of Animal Genetic Resources. எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கர்னால். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் E-Court in India opened at Hyderabad High Court. Which Indian corporate has become the first ever to issue masala bond on stock exchange? London Stock Exchange masala bond கொடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் யார் அப்படின்னா HDFC. The book Flood of Fire has been authored by Amit Ghosh. In alpha decay, the atom undergoes the following changes. So, என்ன இருக்கும் அப்படின்னா mass number வந்துட்டு 4 unit decrease ஆகும், atomic number வந்துட்டு will be decreased by 2. Law of areas, a line that connects a planet to the sun sweep out equal areas in equal interval of time is given by Kepler. Driver of a car drives the car along the curved path. Why the carton of egg he has on the seat beside him tend to slide away? So ஏன் வந்துட்டு ஸ்லைட் ஆகுது அப்படின்னா due to centrifugal force. Statement பார்த்தீங்க அப்படின்னா an earth has a strong magnetic field because it's been fast. It has a liquid conducting core made of liquid iron nickel and it has a plate tectonics. So this one statement A. Statement B பார்த்தீங்கன்னா planets have iron nickel core only when possesses magnetic field. This is statement B. And Jupiter has a huge magnetic field as its core has super compressed liquid metallic hydrogen. So statement 1 is true and statement B is false. Statement C is true. Whose book Silent Spring? So Silent Spring ங்கிறது யாரால் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ரேச்சல் கார்சன். ஓகேங்களா? Assertion பார்த்தீங்கன்னா refrigerator is a heat engine in which work is done on refrigerant substance in order to collect energy from cold region and exhaust it on higher temperature region. Reason பார்த்தீங்கன்னா according to the second law of thermodynamics, heat cannot spontaneously flow from a colder location to the hotter area. Work is required to achieve this. Reason 2, according to the first law of thermodynamics, change in internal energy of a system is equal to the heat added to the system minus work done of a system. So எது கரெக்ட் அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க. ஸோ assertion is true. ஓகேங்களா? Reason 2 is true but it is not the correct explanation of R1 and R1 is true and is the correct explanation of A. ஓகேங்களா? ஸோ R1 and R2 true தான், பட் அதை கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது R1 தான். சரிங்களா? Blue color of sky is due to rayleigh scattering and electromyography EMG is a technique used to diagnose method to assess health of muscles. ஓகேங்களா? ஸோ EMGங்கிறது மசில்ஸை டிடெக்ட் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானிக் மயோகிராஃபி. ஓகேங்களா?